Some of them do me heart. Hi and assalamu alaikum to all the beautiful family. Assalamu alaikum. Hope you guys are doing absolutely awesome. Roshni is making me laugh standing behind the camera. That's probably got a massive smile on my face. But today's video is basically Mama Bear is going to be heading off in the kitchen as always. Yes. She's going to be making two awesome dishes. Nice dish Mama Bear, please tell the beautiful family what you're making. मैं बनाने लगी हूँ एक मटन बिरयानी बनाने लगी हूँ मटन दी Mutton Biriyani. No, replay. Let's go. Come on, keep bana lage ho mom. अच्छा मैं बनाने लगी हूँ मटन दी बिरयानी ते नाल मटन दा गोश्त भुजिया आया. There you go. So there we are, people. Amazing. That's the two dishes that Mama Bear is going to be making. सोचा कि तान भी दिखा देना. Yeah, so Mama Bear is going to show you as well. इंशाल्लाह. Before we do that though, anything you guys want to say? Yes, I would like to say a big thank you to my viewing family for watching. I have to give a quick shout out, Mrs. Begum. It's to Farouk and family. हाँ एक Farouk and family को big shout out. And a big shout out to a handsome boy who I met up with yesterday, and his name is Umar Malik. Big shout out to you as well. That's a love. Thank you so much for watching करने का सान बहुत. Also, now that Papa Bear has started these shout outs and stuff, there is one more shout out to give, and that is to a person called Omar. We know him as Snow. So Snow, if you're watching this, a big congratulations from Shani's world and the family on your beautiful baby girl. Congratulations. Mashallah, he had a beautiful baby girl, like I said. We've grew up with Omar, and it's so happy to see, you know, that another blessed life has come in this world. Thank you so much. So God bless, lots of love. And before we go, I'd like to give one more special shout out, and it's to a very special person, and it's to Mrs. Begum. Come on guys. Let's go people, let's go see Mama Bear Thank you so much. आप हम बनाइए. सब तो पहले मैं गोश्त का ना सालन बना लगा. ते गोश्त में अच्छी तरह धो लिया है, बस कुकर ते रख लिया है. पहले प्याज पा लो. ते garlic ginger paste. And there you go, garlic ginger paste. Salt, red chilli, haldi, जीरा पाउडर धनिया पाउडर 2 गिलास पानी दे पा दो नाल. So just add 2 glasses of water ते फुल आग ते पकन दियो. and let it cook on full heat. अच्छी तरह मिक्स कर लो ते फुल आग ते पकन दियो. Cook it on full heat and give it a good stir. ते फुल आग ते पकन दियो. 1 hour होना मीडियम हीट ते पकिया है. हुन ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੇ ਨੇ टमाटर. So in goes the tomatoes. ਤੇ ਨਾਲ quarter of cup oil. And you got a quarter of cup of oil. ਫਿਰ ਨਾ half an hour ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਗਲ ਜਾਣਗੇ. Let it cook for another half an hour. Lid back on. Job done. ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਦਮ ਤੇ ਪਾਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. Turning that piyaz brown. ਆਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਮ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ. And there you have it guys. The lid is off and the gosht is looking absolutely delicious. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਨਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ. ਹਾਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਦਮ ਤੇ. Perfect. So the onions now are ready. ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ. That's it. Straight into the plate. And there you go. Magnificent. ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਸ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ. That looks absolutely delicious guys. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ. ਹਾਫ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ. ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ. So just give it a good mix once you've added those ingredients. Put the lid on. There you go. Let it cook for a little while. And there you have it guys. The gosht is ready. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭੁਜਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਬਿਰਿਆਨੀ. Wow, that looks absolutely delicious. ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ. So well done Mrs. Begum. We're going to be looking at the biryani now. ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ. Fantastic. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ. ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਫ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤਰ ਪਾਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ. Fantastic. ਤੇ ਨਾਲ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਨਾ ਸੋਲਟ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਸ ਲਵਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ. ਇਹ ਪੱਤੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ, ਸੌਂਫ, ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਸਾਬਤ, ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਬਲੈਕ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਤੇ ਜਾਫਰ ਜਵਤਰੀ, ਲੌਂਗ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਰੈਡ ਚਿਲੀ. Ingredients will be in the description box below, so do check that out. ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਓ. So put them all into the pan. ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਓ.
बस ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੀ Mrs. Begum's going to grind that once it's cooled down. ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ There we are, guys. All the ingredients for the biryani, which is obviously put down by Mama Bear. Amazing. बड़ी अच्छी बिरयानी बनेगी And you got the boiled rice ready as well. हाँ boiled Wow. So first step, guys, is to add the oil in. oil पा थोड़ा जिहा साबत मसाला बस 2 पत्ते ते नाल की कहंदे ने छोटी इलाची ते जीरा So there we are, some zira, some choti lachi, and some patte. ते नाल ही प्याज एक प्याज बस बारीक स्लाइस कर दे And one piyaz, which is onion, chopped up straight in. प्याज हल्का जिहा ब्राउन हो गया ते हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं गोश्त पा दो गोश्त पा लिया ते हुन उत्ते वाले पा दो काले जिंजर पेस्ट So there we are, guys. The meat is in. Now the garlic and ginger paste. अच्छी तरह घिओ ते भून लेंगे So there we are. Just give it a nice thorough mix. And then stick the lid on. There we are, guys. Lift the lid off. हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े ड्राई मसाले पा ले And now you want to add all the dry masala. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ So the biryani masala straight on top. ਰੈਡ ਚਿਲੀ ਪਾਊਡਰ Red chili powder. ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ Turmeric powder. ਸੌਲਟ Salt. And then give it a nice mix. ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਬਸ ਐਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ So next up, add the tomatoes. ਜ਼ਰਾ ਫੁੱਲ ਆ ਕੇ ਉਬਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਸ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਆਗ ਤੇ ਪੱਕਣ ਦਿਓ ਟਮਾਟਰ ਗਲਣ ਦਿਓ There we are, guys. Full heat. Let it boil a bit and then put the lid on. There we are, guys. It's looking absolutely amazing. ਮਸਾਲਾ ਬਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯੋਗਰਟ ਪਾਵਾਂਗੀ So turn the heat down to low and then you want to add the yogurt in. Perfect. ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ And then mix it up ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਆਗ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ and then turn the heat back right the way up. ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਪਾ ਦਿਓ And then next up, add the lemon juice and then give it a stir. So there you go. You have Mrs. Begum, who's just completed the handi. ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ Fantastic. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ See, look at that ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ bubbling ਬਣਿਆ। away. I'm gonna just put the camera as far as I can. Mashallah, that's boiling and delicious. Well done, Mrs. Begum. So there you go, guys. You have another beautiful dish, another fantastic recipe. ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੁੰਦੀ Inshallah. So the mutton, what was it? ਬਿਰਿਆਨੀ Biryani is going to be nice, I'm sure. Mrs. Begum always does a fantastic job in the kitchen, as we know. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ And you know what? I'm looking at this dish from here, and my mouth is watering. Family, ਮਸਾਲਾ ਨਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ like you know, guys, Mrs. Begum has a passion for cooking, and today she's using that. ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਟਨ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭੁਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਾਲ ਮਟਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ Wow, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ. We're all proud of you, Mrs. Begum. ਥੈਂਕ ਯੂ Let's have a look, guys. ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ And then give it a good mix up. ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲੀਆਂ So you can put some nice fresh green chilies in also, and the rest will go into the rice that Mrs. Begum will prepare later. ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ And there we are, guys. So the biryani masala is ready and Mama Bear is going to transfer that into a bowl. ਹਾਫ ਬਸ Just half of it. ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲਾਂ ਦਮ ਲਾਈਏ And then we're going to, start with the rice. Okay, start to add the rice. ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਰਾਈਸ So Mama Bear's added 3 plates of rice. And now you want to add the ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ gosht that you obviously took out separate. masala. Next up goes your coriander, ਪੁਦੀਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ then your mint leaves, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਰਚਾਂ then your green chilies, ਅਨੀਅਨ and then the onions, ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ the ਸੀ ones that you cooked up earlier, and then another layer of rice. Perfect. And then once again some fresh coriander, then you want to add your mint leaves, then your cooked onion, ਚਿਲੀ and then your green chilies, ਕਿਉੜਾ ਵਾਟਰ and then you want to add a little bit of keora water. ਕਿਉੜਾ ਵਾਟਰ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦਿਓ There we are. And then a little bit of food coloring, ਰੈੱਡ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ yellow ਪਾਊਡਰ There we ਉਹ are. ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ some yellow food coloring. Then what you want to do, ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਲਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਿੰਟ ਫੁੱਲ ਹੀਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦਮ so there we are, dam lana on. So yeah, just like Mama Bear said. Wow, there we are, guys. The biryani is looking absolutely amazing.
बहुत अच्छी बनी है. Beautiful. And there we are, guys. The biryani is now made and it's looking absolutely बहुत मजेदार amazing. बनी है, बहुत नाइस बनी है. Wow. Perfectly done by Mama Bear. So well done. Thank you. And there we have it, guys. Mama Bear's fantastic बहुत अच्छा biryani बनाया, बिल्कुल. as well as the lamb gosht. बहुत She's nice. done an awesome job as always. So all praises to her. बहुत अच्छा Mama ਬਣਿਆ. Bear. ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ. ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ. Thank you so much. So, beautiful family. Again, Mrs. Begum has done magic in the kitchen. Oh. So, Punjabi the ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ inshallah taala for all my Punjabi viewers all around the world. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ. ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ. ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ. Mrs. Begum ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਿਚਨ ਚ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ. ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. There we are. Absolutely amazing. Wise words from Papa Bear. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ. Inshallah, I mean. So as always, guys, please keep supporting, keep loving, thumbs check करने ना keep भूलना. sharing Mama Bear's amazing recipes. बिल्कुल, बिल्कुल. And yeah, like Mama Bear said, keep giving those thumbs up. बिल्कुल. Make sure you drop your beautiful comments. We absolutely love reading them. Yep. Thank and you so most much. of all, make sure you hit that subscribe button. Yes. And the last but not ਟੱਲੀ least, ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ. yeah, ਬਿਲਕੁਲ. do that. Also, Thank you so don't much. forget to follow me on Instagram. Thank you so much. _world. Make Allah sure you check it Hafiz. out. But yeah, Allah Hafiz. Allah God bless. Hafiz. See you in I the love next you one. all. Thank Love you you. all. I love you.